Hello everyone, and good to see you again in new video and also a new tool in ArcGIS Pro. The tool the tool today is also created especially for those who work in seismic projects, and it's mainly create or generate a seismic offset report. So if we have the preplot design and the postplot point, we can easily create add new fields in the feature class for the offset information. Also, we can generate a CSV report in addition to the connection. Now we will see how this tool work. The first thing, I added two options for the azimuth. One is calculated azimuth, which calculated by the tool using the previous point, for example. The other one is the manually entered coordinate. The reason why I use these two options is sometimes the preplot, for example, as we can see here, the preplot design is shifted, not 100% as the theoretical design. So if I want to use the direction created by these 2 points, then I will get the wrong direction. As the result, I will get the wrong inline, crossline, and all offset information. For that, in the case similar to this, I would prefer to use the manually entered azimuth. But other project which, for example, the project that 100% is theoretical design, we can use it. Also for 2D design line, for 2D lines where each line has its own azimuth, this tool will save a lot of effort. So I don't need to use azimuth separated for each line. I can just select the calculated azimuth and that's all. For today's video, I will use the manually entered azimuth. The preplot point and one point, if I choose the calculated azimuth, no need to put anything here in this tab. So I will choose the manually entered for today. The preplot, for people who don't know the preplot and postplot, the preplot is the theoretical design, while the postplot is the actual or the final location for the point. For example, if we go around an obstacles or some areas that we cannot access, like a river or something, so the point will be shifted. For the join field, as I can see from the attribute table, I have one field here, which is the preplot point, has the point, the line number and the point number. Similarly, I have this one in the postplot also. It doesn't matter what is the name of the field, but I need these two fields. So from the preplot, I will select this one, and from the postplot, I will select this one also. The azimuth, for this project, the azimuth is north-south. So it's 180 if I want to measure it. And you can see the numbering is increased up to down, not down to up. So the direction will be from here to here. I got this direction which is not correct. I cannot use it because this is northeast direction. What I need is the north direction. So I will clear everything. I will choose from here the north azimuth and re-measure it. Which is 180. That's correct. You can use the degree minute second, no problem, or you can just put space, also no problem, or you can just write 180, also no problem. The tool will accept all this direction format. The output CSV report, I can save it someplace. For example, I say each of
The other thing I can add is the connection arcs or connection lines between the preplot to postplot to visualize the offset direction. So I had to not create connection lines between all points. Some point we don't have offset, or some point we have just a small offset around 1 or 2 meters. I will not create a connection for these points. So I can give a threshold, for example 5 or 10 meters to so every point more than the offset range is more than 5 meters, I will create a connection for it. Here I can save the output. Let's say connection arcs 4. And here we have two options, arcs or straight line. I will choose the arcs, is more, I think it's better for visualization. So here we go. The first thing I got is in the postplot field, I got 3 fields at the end of the table, which is the inline offset, crossline offset, and the range offset. If I select these points only, I can get it. Okay, so we don't have inline offset because we offset perpendicular to the line. We just have the crossline offset and the azimuth. The other thing I got is the connection arcs. So if I visualize it like arrow, and the more interesting thing that I add the offset information to the arcs, also to the connection arcs. So I have the offset range here. So what I can do, I can do symbology and class colors, and I will choose the shape length, or we can use the range offset, whatever I need. So I will have different color for different. The big offset will have dark, and then the small offset will have lighter color. Okay, so this is also about the report that created. Let's go and have a look. So this is the report. Okay, so I have the station ID, the preplot coordinate, the postplot coordinate, inline, crossline, range offset, and the azimuth. So this is all the information I can get for the offset, and we can get it from using one tool only. So I think this will be very helpful for creating reports and summarizing data and check all the data in ArcPy without need to go in GB Seismic software. Now I will go in Arabic. I will go quickly around to talk about this tool. So for English audience, I think everything is clear. So I will just explain in Arabic, quickly in Arabic for my colleagues. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله. الأداة اليوم اللي أريد أتكلم عنها هي أداة إنشاء تقارير خاصة بالمسح الزلزالي، تقارير الأوفست. فمثل ما نعرف احنا عند مشاريع المسح الزلزالي عندنا النقاط التصميمية اللي هي البريبلوت، بالإضافة إلى النقاط النهائية أو الموقع النهائي اللي هو البوست بلوت. فمرات أحتاج أحسب الأوفست اللي هو الإنلاين والكروس لاين والرينج لهذه النقاط. فسويت أداة بالأركبرو تقوم بهاي العملية كليتها، وبيها مخرجات إضافية ممكن تكون مفيدة. ضفت طريقتين لحساب الأزيموث. الطريقة الأولى هي الاتجاه المحسوب، والطريقة الثانية هو المدخل يدويا. بالنسبة للاتجاه المحسوب، بعض المشاريع مثل هذا المشروع مال رطاوي يعني يكون البريبلوت هو أصلا مزحف، فمن أستخدم الاتجاه المحسوب راح يعطيني
قيم خاطئة للإنلاين كروس لاين، فخليت الأوبشن اللي هو اللي أختار الاتجاه المدخل يدويا. أما بقية المشاريع اللي ما بها هذه الحالة أو مشاريع ال2D راح يكون الأسهل إلي إنه أستخدم الكالكوليتد، لأن كل خط راح يكون له اتجاه الخاص به، فالبرنامج يحسب الأزيموث ويحسب الأوفسيت تلقائيا. بالنسبة للبريبلوت بوينت راح يكون مثلا نقاط البريبلوت، وهذا راح يكون نقاط البوست بلوت. الجوين فيلد لازم يكون جوين مشترك بين البريبلوت والبوست بلوت، اللي هو رقم النقطة، يعني الرقم الكامل اللي هو رقم الخط ورقم النقطة. فبهاي الحالة راح اختار البريبلوت بي. هنا ما دام اذا اختاريت المانيوال ازيموث، هنا المفروض ادخل الازيموث، فراح اسوي راح اقيس الازيموث. هذا 180 اخذه مباشرة اخليه هنا. اذا طلع لي بهالشكل هذا، فمن هنا من الوحدات احوله الى نورث ازيموث، لازم يكون نورث ازيموث. التقرير هنا اللي هو CSV ريبورت نخليه بالدي مثلا 5، لأن هواية سويت تجارب. المينيمم اوفست شو كونكشن لاين، اللي راح اسوي راح انتج شيف فايل يوضح لي خطوط الربط بين الاوفست، فما احتاج اني لكل النقاط المقارنة اللي بين البريبلوت والبوست بلوت، احتاج فقط اللي طالعة اوفست بمسافة معينة، فشقد هاي المسافة انا الي حرية اتحكم بيها، ولتكن 10 متر. هنا الاوتبوت فيتشر كلاس راح يكون connection arcs 5. هذا اللي خطوط الربط بين البري بلوت والبوست بلوت، وخليت لكم كذلك اختيارين، يا اما انتجهن بشكل مستقيم يا اما انتجهن بشكل اقواس. راح اختار اقواس حاليا. يطلع تحذير، لكن هذا مجرد انه احنا سوينا حيلة بحيث تجاوز احد المحددات مال ارك برو. اول مخرجات الاداة راح يكون هو حقول الاوفست والازيموث ضمن البوست بلوت فيتشر كلاس، بس لو حددت هذول النقاط راح يظهر عندي انه انا ما عندي اوفست لاين باعتبارهم مزاحفات عمودي على الخط، فعندي فقط الكروس لاين والازيموث اللي هو 180. المخرج الثاني هو التقرير اللي هو سميناه 5، اللي هو يحتوي الرقم النقطة والخط والنقطة، البري بلوت، إحداثيات البري بلوت والإحداثيات البوست بلوت، ومعلومات الأوفست بالنقاط. تمام. المخرج الثالث هو الفيجواليزيشن. فأنا عندي مثلا هنا أنا عندي الخطوط الاركس، ممكن أسويهم بهالشكل هذا. تمام. أو ممكن أسويهم سايمبولوجي اعتمادا على مثلا الأوفست رينج، يكون عندي كل واحد إلى لون حسب الأوفست مالته. فعندي أوفست من 11 إلى أكثر شي 170، باعتبار أن 10 هي أقل مسافة أوفست مسموح بها. فأنا عن طريق التدرج اللوني ممكن أنا أغيره بأي شكل أسوي له مناسب. فمفيد جدا بإعداد التقارير، ومفيد جدا بعمل المقترحات مع الأوفست اللي دائما نرسلها لبغداد. شو اسمه، يعني بدل ما اني اروح للجي بي سازمك اسوي كومبير واطلع الاوفست ريبورت واسوي الاركس ريبورت. هنا أنا كل هالعملية جاي يتم من خلال أداة واحدة.
تحياتنا. رابط الأداة راح يكون موجود بالتعليقات إن شاء الله.